مش شرط مش شرط ابدا. ممكن بعطيك اكزامبل. let's say عندك بس هيك نيجاتيف بوزيتيف، جواب واحد x equal 1 decreasing increasing بس. here you have minimum. مش شرط انه مش شرط مش شرط انه if you have minimum you must have maximum. لا. We may have one minimum without maximum. We may have one minimum, one maximum. It depends. We may have no local extremum. لا في minimum ولا في maximum. Okay? طيب. إيه هودي؟ أو هودي؟ هودي limits. Limit as x approaches 0 minus and limit as x approaches 0 plus. هودي. Limit as 0 minus اللي هي negative infinity. Limit as 0 plus هي positive infinity. هول اللي أنا بدي أحطهم على التيبل. هول اللي بينفعوني. اوكي؟ تمام. طيب اخر شغله بس بدي ازيدها على الجراف. ليش عم بحط كل هالاشياء هون؟ لانه when you are going to sketch the graph of the function الدنيا كلها هي بالتيبل اوف فاريشنز. اوكي؟ بس شو انت شايف بالتيبل اوف فاريشنز؟ انت شايف الجراف. يعني انت هون عم تشوف الجراف، شايف كيف هي هاي الجراف؟ يعني الجراف شكله هيك هيك طالعه بعدين نازله بعدين راجعه بالعكس، نازله بعدين طالعه. الجراف هيك شكله مثل ما انا رسمت هون. بس طبعا في عندنا البوينتس. هلا بنشوف كيف رح يكون. طيب one more thing we have oblique asymptote. Y equal x plus 1 is an oblique asymptote. Oblique asymptote at what? At positive and negative infinity. So just write here oblique asymptote at positive infinity of x at negative infinity of x. يعني هون oblique asymptote. يعني here it's for you. Just note that the function starts from the oblique and then increases, and here from the minimum and then increases to the oblique. Moreover, you have x equals 0 as a vertical asymptote. Right? X equals 0 as a vertical asymptote. Also add it on the graph. X equals اوكي يا استاذ، اوكي. تعطينا رياحة. عم يحكي الاستاذ؟ لا اسمع. خلاص اوكي 5 minutes break. Thank you. ايه أنا سمعت له حكي قبل ما يفل. حكي وفل. اسمطوط طالع معي الخط شوي مفشكل. اوكي. هيدي vertical asymptote VA. Okay. Now the sixth part. Find an equation of the tangent line to the curve of abscissa 1. نفس equation. The same equation. Part 7. Equation of tangent line at point of abscissa 1. So here A is 1. A is equal to 1. Now we have to find f of 1 and f prime of 1. F of 1 replace in the function. 1 plus 1 plus 4 over 1. So it's equal to 1 plus 1 plus 4 over 1. The answer is 6. And you have to find f prime of 1. Okay. It is 1 minus 4 over 1 squared. 1
minus 4 over 1 squared. The answer is negative 3. Then the equation of the أستاذ tangent مش هاي line t part will 6 be مش 7. okay. مستعجل. Okay. So y is equal to f prime of a into x minus a plus f of a. Then the line t will be of equation y is equal to f prime, which is negative 3, x minus a, which is 1, plus f of 1, is 6. Then straight line t will be of equation y is equal to negative 3x plus 9 plus 11. هلا هون للصراحة هيدا الاكسرسايز أو هيدا البارت هو زيادة عدد. We are not going to use it in the graph. بس إنه نتعود عليه. طيب. The last one, or before the last one, draw the curve and the line D. Draw the curve and line D. Okay? طيب. Line D, which is of equation y equal x plus 1, the oblique asymptote. Now, in order to draw the curve, شوفوا الستبس اللي رح نمشي فيه. الستبس اللي رح نمشي فيهم. Step number 1, coordinate system. نقول شوي السكرين مشان ننقل ومن معروف. Okay. طالع معك غير جمل. شو طالع معك؟ Three plus what? كيف 3a؟ شو عن؟ بس يعني حاطط محل f prime of a، يعني حاطط هيك y is equal to 1 minus 4 over x squared into x minus 1 plus 3 x plus 1 plus 4 over x هيك عامل. محل هيدي حاطط 1. ما عادش تعيدها. أستاذ قطع الكهرباء رجعت هلا لا فد. ايه ماشي. لانه ال A اول شيء هاي f prime of A. اوكي؟ f prime of A هاي بتكون 1 minus 4 over A squared. And f of A here it should be A plus 1 plus 4 over A. يعني if you are going to replace, you don't replace by X, you replace by A. ما تغلطش فيه. اوكي لحظه يعني انت مبدلهم. اوكي هلا مش الحال. انت مبدلهم حاطط محل اكس اي محل اي اكس. اوكي غلط طبعا. فهمت وين غلطك يعني. هلا فهمت عليك وين غلطك. بس انه كمان بدي تعرف شو الغلط يعني اكيد. هي اكس ماينس اي انت حاطط اي ماينس اكس. ايه فهمت عليك. كيف لا؟ 1 ماينس اي فهمت عليك. صح فهمت وين غلطك. فهمت وين غلطك. هي الرول هي x minus a. شو ال a؟ هي الابسيسة of the point. مش ال x هي الابسيسة للبوينت ال a. اوكي؟ f of a كيف تجيبها؟ what is a؟ 1. اكيد طبعا. اكيد point of abscissa a. طيب
Now for the graph of the function, coordinate system. First of all, you have x equal x equals 0 is a vertical asymptote. The asymptote usually we draw it a dotted line. بس هذا ال x axis, the y axis, usually dotted line asymptotes. Okay, so here is the x-axis, here is the y-axis. Okay, here x equals 0 is a vertical asymptote. Here x equals 0 is a vertical asymptote. Right. Here 1 and here 1. Okay. Now the particular points, or let's continue on the asymptotes. We have asymptote Is it x that equals asymptote, which is the y-axis. The second line, y equal x plus 1, you have to draw the line of equation y equal x plus 1. You have to draw the line of equation y equal x plus 1. Y equal x plus 1. To do that, you make a table of values of x and y, as you studied in grade 9, ax by dy. Any two values of x بدك اياه 0, let's say, and 2 حر خذ negative 2, 2, negative 3, 7, any two values of x. طيب, if x equals 0, you get y equal 1, 0 plus 1, 1. If x equal 2, y equal 3, 3. So you plot the point 0, 1, and the second point 2, 2, 3. 2, 3. Here is the second point. Now I join these 2 points. You join these 2 points. هذا حضرة جنابهم. oblique asymptote. Oblique asymptote. And straight line D اللي هو oblique asymptote. Yes, جاد شو تعطوه؟ لا هيك رسمته أستاذ. جاد إذا كنت عم تحكي شيء صوتك كان كثير واطي كثير واطي ومفهوم. أستاذ عم أقول لك ليش هيك رسمته؟ شو هو؟ اللاين. How to draw a straight line? The oblique asymptote y equal x plus 1 اللي طلع معنا هون. How to draw a line? How to draw a straight line? نعم نعم. جيب له الكوردينيت هاي الواي تحت. Okay. You choose two values of x, put table, 2 values of x and replace. If x equals 0, then you get y equals 0 plus 1, which is 1. If x equals 2, 2 plus 1, 3. You plot these 2 points, 0, 1, 2, 3, 0, 1, and 2, 3, join them. ماشي أستاذ. أستاذ أيوب، Now, yes, مش أنت من شي فترة قلت لنا إنه لنرسم الجراف في مثل رولز لازم نحفظهم أو قصص لازم نعملها؟ هني. بس قصدي ما رح تعطينا إياهم مثلا كرمال نعرف كيف نجيبها نسير؟ لا مهلك شوي. نرسم الجراف بلا table of variations ما فينا نعمل شيء. هودي هن. table of variations والماكسيموم مينيموم particular points والاسيمبتوتس. هو القصص اللي عم بحكي عنها. وطبعا اكيد يعني انا بدي استفيد من كل شيء، يعني الليمتس بدي استفيد منه اقدر ارسم الجراف. التيبل اوف فاريشنز بدي اياه للجراف، الاسيمبتوتس بدي اياهم للجراف. ما بعرف اذا كان هذا سؤالك، مش عارف. لا أنا شو سؤالي إنه عم أقول مثلا مثل إنه مثلا تسألنا سؤال how to draw the graph
وتقلنا انه اول شيء limits asymptotes التيبل اوف فاريشن انه نحفظهم. عرفت قصدي كيف؟ انه مثل ما اوكي حفظنا فهمت عليك، انه الستبس. الستبس. صح. اوكي هلا فينا نذكرهم الستبس، بس اجمالا ما بينطرح السؤال هيك انه درو دي جراف دبر راسك. اجمالا لا، بس الستبس هن هودي، هلا برجع بذكر لك اياهم. هلا برجع بحكيهم، ما في مشكله. ايه اوكي بس ثانك حتى في كمان قصص ثانيه مش رح تقدر تعرفها، نحكي عنها شوي شوي بالاكسرسايزز. طيب back to this. So first step draw the asymptote. نعم. لا ما عملوش intersection سي ودي. وين هي السي؟ بعد ما رسمتش سي. بعدني ما رسمت السي. هلا بنشوف. هلا بنشوف اذا رح يعملوا ولا لا. لانه حسب ما عندنا هون according to the relative positions there is no point of intersection. هلا بتشوف. هلا بنشوف. طيب هلا بنشوف. طيب. The maximum and the minimum. We have -2, -3, it is the maximum. -2, -3, and -1. And here we have -2. -3, you have -1, -2, -3. Here is the point, the maximum. And we have 3, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 4, and here we have 5, 2, 5. Here is the minimum. Okay? This is the minimum point here, and here is the maximum. Now, for the graph, هلا بنجي للجراف كيف بدي ارسمها؟ Using this table, the first part of the graph from the oblique. شوف كيف طالع من عند الاوبليك هيك هي. From the oblique to the maximum and then decreases to the vertical. هيك شكله. Okay? So from negative infinity يعني هون. From negative infinity oblique يعني هيدي. From when x is negative infinity. y negative infinity, of course don't write it, بس هفهمكم اياها. يعني starting from here. Okay? With the oblique asymptote increases to the maximum and then decreases to the vertical. So the graph will be like this. Maximum and then decreases to the vertical asymptote. طبعا هلا هون رسمت شوي، سامحونا عليها. بس استاذ نحن بدنا نرسم كيرف وما بعرف شو. وهذا شو اللي عم بعمله؟ ايه. And here we have the maximum. Here we have the maximum point. طيب. The second part. طبعا هون it doesn't intersect بس معلش يعني خط ايد. لا بفرجيكم اياها بالجيوجيبرا. Okay? They don't intersect. Now the second one. And as you can see here, remark. When x is less than 0, when x is less than 0, negative, the curve is below the line. Look. When x is negative, as you can see here, the curve is under the line D. The second part starts from the vertical asymptote at positive infinity. From the vertical asymptote at positive infinity decreases to the minimum and then increases to the oblique asymptote. فإذا رح تبلش من هون، تنزل عند المينيموم، تنزل هيك عند المينيموم and then increases to the oblique. Okay, so the graph will be كيف هنظبطها لهيدي؟ على السكرين شيء وعلى الورقة وقلم قدامك شيء ثاني. اوكي ايه مينيموم طبعا they don't intersect here. اوكي هلا انا عامله هون غلط. أستاذ إذا بس سمعنا مش نحن مش سامعينك ولا بس أنا؟ ايوه لا بس انت. لانه انا سمعتك وهذا المينيموم.
لين اوكي function انا بشوف لين شو نص معاه. It's x plus 1 plus 4 over x, and we have the line y equal x plus 1. استاذ اصعب سؤال هذا، انا اللي بيوصل للامتحان ما بكتبوش. لا مش على ذوقك. هودي مش على ذوقك ابدا. عن جد يا استاذ اسم نرسم هذا بضل ساعة انا بخلصوش، يعني بيخلص الوقت وانا بعد عم برسم فيه. مش على ذوقك ابدا. لا فيك بس لا فكرة فيك علمنا شي طريقة سريعة. نعم علمنا شي طريقة سريعة نخلصه بسرعة. لك شو الجراف بدك بس تستعمل هذا التيبل هيدا. يعني طبعا انت the steps in order to graph the function اول شيء شوف في عندك vertical asymptote oblique asymptote horizontal هول asymptotes اول شيء بتحطهم you draw it. In this exercise we have x equals 0 vertical asymptote. مين x equals 0 vertical asymptote? It is the y axis. هيدا the y axis. clear؟ اوكي. the other asymptote the second one مش عم بجيبهم من عندي، يعني انا شو بعمل هون كل اللي عندي اياه information عم بحطهم على الجراف. طيب the second asymptote we have y equal x plus 1 is an oblique asymptote. طيب do you know how to draw oblique asymptote or do you know how to draw a straight line؟ اكيد يعني. إذا لا خبرني. بلا بس قصة الكيرفز انا مضيعتني بس مش اكتر. ما هي وحده كلهم مع بعضهم بتشوفها هيك ما بتفهم شيء. وحده ماشي. So draw the lines. In case you have horizontal asymptote or oblique asymptote or vertical asymptote, draw. هي أول نقطة. ماشي. بنكمل. هي خلصنا بالنسبة لللاينز. To the local extrema. اوكي. يعني if you have maximum minimum. In case you have sometimes you don't have. مش غصبا عنا بده يكون عندنا maximum minimum. مش غصبا عنا بده يكون عندنا horizontal or oblique asymptote. احيانا لا بيكون عندك horizontal لا vertical ولا oblique ولا maximum ولا minimum ولا شيء. طيب ماشي. Okay. Yeah. So here we have the maximum and the minimum. Okay. 2 5 negative 2 negative 3 حطيناهم بطاطين. انت بتحط بوينت وبتعمل كيرف على بسويت هذا بس يمكن يطلع كيرف مش ضروري يجي هالبوينت يعني. يعمل طول هالشكل بالك يعني. يا اخي طول بالك روح عم نمشي فيه وحده اذا هون حطينا بطل يعمل عنده بالك. هاي حطينا البوينتس هون كلير. هاي الماكسيموم والمينيموم. استاذ هاي سمعني الماكسيموم. شيء؟ انا ماشي. سامعك يا لين بس انت مش عم تسمعيني. المشكلة الأستاذ عنده في واي فاي عم يشرح بعده ولا لا؟ ايه اسف يسمع. لين الاستاذ برد عليك. انت مش مشكلة شكله من عندي. شو بعدها لين هيك سؤال صار هلا معي هي انا بتسمعكم بفاتر انجلش ما بعرف ليه. سؤال بس هي عم تسمعكم لكم انتوا ايه انتوا عم تجاوبوا عم تسمعكم. هيك شكل. ما اظن بس ما عم تسمعك، ما عم تسمع حدا ولا عم تشوف شيء. ما بتسمع اكيد لا. ليش ما تسمعكم لكم مش حتسمعني لي. طيب لبين ما كان زبط عند الصوت. ويام
ويام او دانيال كان عم يسالني ويام ما بعرف كل واحد. الو الو صار لهم يا استاذ كله اختفى. شو بس وينه ويام؟ طلع بطل موجود. طيب ماشي، بس يرجع بنرجع بندلو اياه. خلينا هون. اوكي طيب. في حدا عنده اي سؤال قبل ما اكمل؟ استاذ انا بس راح الواي فاي. ايه رجعت شكلك. رجعت اكيد. اوكي ثواني welcome غير. back. فاذا بدي ارجع عيد شغله اللي كنا عم نحكيه، انه we plot the points. فاذا you draw the asymptotes, you plot the points. هلا بنجي للكيرف. هاي اوكي الكيرف اللي انا راسمه. هذا مبين انا بس use this. كيف شكله طلع هيك. وهلا بعلمك كمان طريقه ثانيه كمان بتساعدك، بتساعد كثير. اوكي اول شيء هاي شوف شو عم نقول هون بهاي البارت. The graph starts from the oblique asymptote, increases to the maximum, and then decreases to the vertical. صح؟ Starts from the oblique, اوكي increases للماكسيموم, and then decreases to the vertical. فاذا بدي بلش from the oblique, non-oblique, increases to the maximum, and then decreases to the vertical. ضغط الطاس. Starting from the oblique, increases to the maximum, طلع هيك شكل مانع تعمل هيك. and then decreases to the vertical. نعم صح ما ولا سمعت. غلط؟ ما سمعت. ويا انا مش عم اسمع. عم بقول لك استاذ فينا نعملها هيك بس يمكن تطلع غير شكل معنا. لا مش رح تطلع غير شيء معك. الجراف هي ذاتها بدها تطلع عند الكل، مش رح تطلع غير هيك. نو واي. يعني اصعب سؤال. اذا كان if you have this table of variation and the table of variation is correct، لا هيك بدها تطلع، يعني هيك بدها تطلع عندك وعندي وعند اي حدا، هيك بدها تطلع. طيب the second one ما بعرف اذا بعدك عم تسمع. The second one hey starts from the vertical, decreases to the minimum, and then increases to the oblique. بتبلش من عند الفيرتيكال. vertical from positive infinity يعني من فوق لكوانين. The limit is positive infinity من هون. From positive infinity decreases to 5 and then to the oblique. لما تبلش هيك from positive infinity حد الفيرتيكال asymptote decreases to 5 and then increases to the oblique. طيب لاعطيك طريقه ثانيه كمان تساعد بالجراف، اوكي، اللي هي you consider some particular points. اذا انت عندك points, if you have points, let's say points on the graph، انت بتعرف والله في هذول البوينتس موجودين هيك على الجراف، join them you get the graph. اعمل له join هيك we get the graph. Okay, if you have the points. طب how to find these points؟ كيف انا بطلعهم؟ You consider some values of x. يعني let's say the negative one. خد مثلا بلش f of negative 5, f of negative 4, f of negative 3, f of negative 2, and f of negative 1. Of course you can't take f of 0 لأنه 0 is not in the domain. طيب f of negative 5 start replacing here in the function negative 5 plus 1 negative 4 plus 4 over negative 5 يعني negative 4.8. The answer is negative 4.8. طيب f of negative 4 the same idea. Negative 3 minus 1 it's negative 2. هلا بعلمك على الكالكوليتر كيف بتطلع هودي. بتحط تيبل على الكالكوليتر دغري بطلع لك اياهم.
f of negative 3, it's negative 2.6, I guess. Yeah, just one moment. Negative 3, negative 2, negative 3.3. لا هذه غلط، هي مش نيجاتيف 2. النيجاتيف 4 نيجاتيف 3 minus 1 نيجاتيف 4. هي نيجاتيف 4. f of negative 2 already نحن we found it, it's negative 3. f of negative 1, f of negative 1 0 negative 4. And now you plot the points. Negative 5, negative 4.8, هي negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Negative 5, negative 4.8, هي negative 5, negative 4.8, هي negative 4, negative 5, يعني somewhere here. Okay? قبل ما انت ترسم الجراف. طيب we have يعني انت عندك هيك صار. اوكي استاذ. Okay? او فينا نحط كل شيء اجوبه. Negative 5, negative 4.8. Here is the point. The second one, negative 4, negative 4. هي negative 4, negative 4. طلعت هون. Then negative 3, negative 3.3. Let's say here. And you have negative 2, negative 3. Negative 2, negative 3. حطيتها هون. And then negative 1, negative 4. طلعت معك هيك. صار انت عندك هول البوينتس. Join them. ببين شكل الجراف يعني. هاي بتساعدك كثير. هاي كثير. هاي كثير احلى من فوق. هاي بأكد لك كيف بده يطلع شكله. بس في